Hello guys, and welcome back to this episode. And I'm Alex, and today I'm going to talk about the things we take for granted, the things we are not very grateful about. I know that in Zimbabwe life can be very hard, but there are things that we have to be grateful kuti tinazvo, because even though tinema problems akawanda in Zimbabwe, anotipa pressure every day, anotipa stress, anotishaisa mfaro, but there are things that we should be happy about kuti tinazvo mulife medu kana kuti zvanofanira kuri grateful kuti tinazvo mulife mako, because someone out there haatorina. As number one is actually waking up. Do you know kuti nhasi pawamuka umwe munhu atadza kumuka because maybe ari muhospital, ari pacoma, but iwe wakwanisa kumuka. Do you know that umwe munhu afuma akatofa, afuma atori zii akatotonhora, but iwe wamuka uri mutano, utori right, and you should be grateful for that, because oftentimes you complain kuti ana zvakati and life yangu haisi kufamba zvakadai. But do you know kuti having the gift of life is something which is very underrated, is something which is very important, because umwe munhu atoshaya chance yekutomuka, atoshaya chance yekumuka ichiona the sunrise, ichiona ichitozobika tea unotobika kana nhasiyo, but iwewe unazvo. So at some point you might think that you are very unlucky in life, but someone out there afuma akafa, which is very unlucky. So think about it, guys. So another thing we should be grateful about is having shoes. Bhusu chaidzo, I know kuti maybe Air Force yako yadhamba kana kuti haisina air, haisina mhepo inozi inoita kuti inzi Air Force, but still it's just a shoe. Ichingori boots yautomasa kupfeka chienda somewhere kwenda kwenda. Remember, if we base our lives on material things, we'll never be happy. Imagine kuti hausi kufara because boots yako yoga haichaiti yatsakara, kana kuti maybe unoti ndoda latest shoe, kana kuti maybe unoda kuti ndoda mapairs akaunda eboots. But remember, someone out there hatona boots yo, someone out there ane boots ine makomba, someone out there ane boots yekuti anotonyara kutofamba nayo pane vanhu, kana kuti umwe haatorina boots yacho. I've seen a lot of people like tiri kuhudhuko vanotengesa huni, vanofamba chitengesa huni, kana kuti maybe vanhu vanofamba chitengesaka dzimwe nguva vanowana kosona bhutsu, vanongofamba vane tsoka, but iwe unayo bhutsu, but you are complaining kuti life is hard, you are complaining kuti handina data, kana kuti you are complaining kuti zvakangondiomera, but paunobuda kuenda kutown unenge wapfeka bhutsu yakanaka, but umwe munhu haatorina. So I think shoes pachadzo, even it might sound very insignificant, but it's something chekuti umwe munhu haatorina. The things you take for granted, umwe munhu anotozvikoshesa. The number three thing we should be grateful about is having the hard times in our lives. Unogona kuti ndinga appreciate the hard times in life mangu. Yes, you should appreciate them. In my experience, every hard time I've experienced, it has led to growth. Every time pandakasangana nechakaoma mulife mangu, every hard time I experienced in my life, it has taught me lessons. It has taught me valuable lessons ekuti nhasi ndikafutarisaka noti ndakadzidza chakadai. Usadzize kunenge kwatokuzviitisa, but I'm very sure kuti every hard time yaunosangana nayo kaka, every challenge, every predicament, chinhu chose chogona kuchemedza kana kupa stress pane chaunodzidza something valuable about it. Your character chacha inochinja. How you do things, how you move, how you behave in certain topics, certain situations zvinochinja, because my hard times anokuchinja as a person. If you can't change after experiencing a hard time, it means kuti iwe wacho ukatooma musoro mako hausati ready to grow. So I really appreciate people vanosangana nema hard times, because I always tell people kuti my hard times, they teach you something valuable, they teach you my lessons, and they make you grow. For real, guys, we should be grateful for my hard times. Let's not go on the bad side about my hard times, but let's try to see the good thing about my hard times. Let's see the light in the darkness. Maybe waliza something chonoda, maybe wafoira, maybe warambwa, maybe life yako yasingoonakidza zvayo, but try to look at some things chonokwanisa from zvese zvosangana zvizvo. Fix yourself and be better. Alright, another thing you should be grateful about is having food and clothes. You know, umwe munhu nhasi anotombodya chinhu, pamwe maybe lunch time inochaya asati atombodya chinhu, but iwe wadya. Iwe maybe watomborova kana meals kana 3, maybe watomborova tea, and then time ukabika karice, maybe time ukafraya mazai, but umwe munhu 12 dzachaya asati adya. So I think you should be grateful about that, about having chikafu chekudya chaiko, because umwe munhu haatorina. Some people are very deep in poverty zvekuti utodyaka is
It's luxury, uri kuona. Ende paunodya zvinonaka musi wacho vanotofara. Umwe munhu haatorina chikafu chinopa mabalanced diet. But look at you, you're utone matama. Look at you, utone energy to do work. But umwe munhu life yake iri miserable. Unoziva umwe munhu anenge atone hasha. Dzimwe hasha dzanenge anadzo inzara. But iwoka wadya wakaguta. So be happy about that. Utone chikafu. Even maybe une hembe, but umwe munhu haana hembe. Maybe utone masets hobo ehembe. Maybe une ma-t-shirts hobo, ma-trousers hobo, but umwe munhu haana. Umwe munhu paanotarisa wardrobe yake anotobata musoro kuti eish nhasi ndopfekei, but une ma-options. Be grateful about that. Before you complain about zvakawanda mulife mako, always be appreciative of what you have and make the best of what you have. Because umwe munhu haatori nahembe kana kuti yekuti apfeke kuenda kutown, yekuti apfeke kuenda kuchikoro, kana kuenda kulecture, kana kuenda kubasa. Unongona mwe nechizungurira shirt 1-3 times a week. Utoti anozviitisa nokutoshaya, but iwe unokwanisa kupedza week usinombodzungurira hembe. I had a friend ashitaura kuti anongopfeka worksuit yake engineering, ma-worksuit aya achiti don't wear this because ndinoda, but I wear because it's flexible. Handina hembe dzavana dzekupfeka, but saka pandinopfeka zvakanaka people want to know kuti chi handina hembe, which is actually sad. It's a sad situation kana zvifungisisa. You see now, another thing you should be grateful about is having water, running water. Imagine, do you know kuti kune vanhu vane nyika vari kunyika dzisina mvura zvekuti mvura inotonetsa, kuti mvura kana yowana unotoikonzerva kutoichengetedza. But look at you, running water. I know these are little things we overlook, but these things are important. Kangani yako unomboita stress yemvura, kangani chimuchifungeyo, but unongotori nayo. Maybe unotoshandisa yakawanda mvura paunogeza, but umwe munhu paanogeza haatochene because mvura yacho haatorina. Umwe munhu haatogezi like to their like zvavanoda to the point yekuti vanofunga kuti ndageza, but unonatsa kuti ungoshandisa kana mabhaketi kana 2 or 3. So you should be grateful kuti une mvura. Umwe munhu hanomwa mvura yakasviba, but unomwa yakanaka. Anobhodesa mvura kuti ichene kutanga, but iwe yako unongochera pati maybe right otomwa. So be grateful about that. And maybe you should also be grateful about having a roof over your heads. Kutogara mumba cheko zvakatonaka. Vamwe vanhu vanosquata checheko. Like unoziva vanhu vanogara manzvimbo dzisikabvumidzwi, but iwe nepekugara. Be grateful for that. Be grateful for having a shelter overhead, because someone is suffering. Haatozivi kuti mangwana ndi panapa, council ikakanibvisa panapa ndoenda kupi. These are the things you should be grateful about. Be grateful for that than to be always complaining kuti foto rangu rinolaikwa, vanhu vasondifarira echichi. But tombori nepekurara zvako, tombori nemvura yekumwa zvako, tombori nechikafu. Amanaka, let's take the things that are very important serious in life than worry about the people. Come on, waungaramba worry kuti what about people, the same people vakacrucify Jesu ndoone stress nawo kuti hausondifarira. Come on, be grateful kuti une chikafu, be grateful kuti une mvura, be grateful kuti une bhoso, be grateful kuti une pekurara. Come on guys, chipo cheupenyu chaiko is something we should be grateful about. Think about it. So another thing we should be grateful about is the gift of parents. Umwe munhu haatona mubereki wekutaurira nyaya dzake kana maproblems ake, but mubereki wako ari peyo kuti unokwasungotaura kuti nhasi mama zvakadai zvino zviri kuitika, ndeti zvakadai ndoita sei. Umwe munhu haana. And vamwe vanhu vane maguardians, but they don't even feel safe to talk to them, but vanotoshuva kuti dai tino vabereki. So I think it's best kuti dai taappreciate maparents edu when they're still very alive. Zvikutodaro, yeah, I know kuti zvinogona vanotenga vanonetsa maparents edu tichivatarisa. Maybe they are being overprotective, maybe they are trying to be, maybe tinoona sevanhu vanotinetsa muupenyu hwedu, but as you grow older you realize that kuti vanhu vakatotikoshera zvikutodaro. Vanhu they care for us more than we can know. They just trying to protect us. Imagine yekuti ukawana diamond rako unoda kuti ringoende pese pese kana kuti unotoda kuti protector. And that's the same thing with our parents. We are like diamonds to them and we are very precious to them. So we have to understand them and appreciate them. So on our list, the final thing we have to be grateful about is having God. I remember twerenga Old Testament inotaura kuti kare vanhu vainamata Mwari through kuendesa munamato kuna someone else, so that umwe munhu iye vaendesa that prayer kuna Mwari. But now we are living in the New Testament yekuti unokwanisa anytime anyway kuna Mwari wako kuti Mwari ndibatsire pakadai, Mwari chinja story yangu, which is very convenient. We have to be grateful kuti tina Mwari anoti tikatisana neproblem we can always pray for that.
Imagine, very convenient. So me being here, I'm telling you guys to be grateful about the little things in life. For real, be grateful about the things you have in life. So guys, this was me, Alex, on the Reality Podcast. Kanoti Reality Age Network, same thing. And don't forget to like, comment, and subscribe. See you guys in the next video. Bye.